아저씨 바닥 닦을게요. 바닥 닦을게요. Teman-teman, itu tadi sebenarnya orang baik banget. Dia itu rajin. Sebenarnya bukan kerjaan dia ngepel masjid, tapi inisiatif dia sendiri. Semoga Allah kasih beliau hidayah ya. Jadi sebenarnya dia itu bekerja supir bus anak sekolah di madrasah. Ini busnya. Nah, tapi orangnya masya Allah. Nih, 방글라데시 nih, 여자가 nih. 버스에 계속 살아요? 계속 자는 거 그거 안 되잖아. 안 돼요. 응? 집에 가야 돼요. 그러면은 그 사람은 집이 어디예요? 집이 없어. 집이 있는데 월세 응. 월세 네. 월세 두 달치 못 줬어. 그래서 그걸 못 가는 거야. 이래 계속 이러고 있어. 이러면 죽었어 살았어. 언제부터 여기 아까 3시부터 내가 문 열어주고 들어갔어. 아니 지난번에 계속 한 달? 아니 한 달은 아니야. 일주일? 3일 3일. 3일 어떻게 그냥 여기 있으면 안 돼요. 집에 가세요. 예, 같이 아니 누가 좀 응. Ya. Assalamualaikum. Can you speaking English? Okay, sister. You cannot stay. I'm not staying. First of all, I just come at 1 and a half an hour before Fajr, aiming to from Tahajjud, and then if I need, then after Fajr, I sometimes take a rest. Where you stay when at night? At night, if I don't go home, then I just go to restaurants, or I just stay in the road for hours. Because of 1 hour and 2 hours, I just don't go back. For recently, it is just for another reason. But generally, I used to have some meal. Mm-hmm. The suhu that time. Mm-hmm. Like, generally when the night is too small, that time. So Normally if the night is long, then I do not prefer to do this. The one purpose is for tahajjud, and second purpose is for the itikaf, remaining itikaf that is not okay. properly done. Okay. So you have a house, right? Okay. I have, but recently I have a issue with my house. Because our masjid they have a rule. Nobody cannot stay in the night at masjid. And I have asked from Imam, and I got the permission to come from Tahajjud. Only tahajjud and Tahajjud is not the Tahajjud time, because now Tahajjud time is really long. He said Fajr, but 1 hour before the Fajr, 1 hour. So I just aim for 1 hour and half an hour. So I come and go to washroom, and this kind of timing.
Okay. That's not that tahajjud right now is almost 12 that time or 1 that time is not the tahajjud I aim. Okay, sister. Uh, first we have a rule, and then the second, if you do like this every day, another people will follow. Oh, in masjid can sleep in masjid is free. All people will follow you. So please, okay, please don't do many time. Don't do every day something like that. One thing is not every day I do. It is sometimes that I come. Recently I have some reasons, but generally I just strictly maintain that Imam said not to stay here. So I strictly maintain that, and that timing he said after Isha 1 hour. Then Who's Imam? Say, Imam really? Yeah, I directly met him because Mhm. for the Ramadan itikaf I was disturbed recently. The last Ramadan was also, so I had to finish the fasting and the itikaf. I had to review and I had to. It's okay. In Ramadan we open. Every time I do the itikaf or things. Yeah, for Ramadan we open for itikaf, but another The itikaf I do that I could not finish, or I intend to do the extra itikaf for some kind of difficulties in my life, so that I can get forgiveness, like this kind of extra. And that permission I took, it is really for long. It becomes more than 1 year. I come and 1 hour, 2 hour I stayed in the restaurants. For recently 3 days, I don't go to the restaurant for some issue. But okay. So maybe I will. I understand, and if you have any issues, definitely let me know, and I will definitely take that responsibility directly, inshallah. Okay, I will ask Imam Abdurrahman Lee. Maybe we must do. Even to me only, that permission, not for general. I took that permission for specific some difficulties and trials. Kind of like Allah subhanahu wa ta'ala gives some trials and punishment or good thing. So I made him, for I said I have some this kind of issues, so I want to finish my itikaf, or I want to do some itikaf and do some tahajjud, and this is my ruling. After Fajr I continue the 1 hour 2 hour Hajj on the same prayer spot. So this kind of issue I asked him for very Okay. Enough. I understand. Okay, I understand. So it is not for everyone. That I also tell others, or in Okay. it's not like that. But I say that if anyone wants to pray tahajjud, Okay. they can come this kind of. I see. Okay. Not everyone I tell and encourage others. Okay. And also, if someone see and become encouraged and come this time, then also I say the person that let's go together outside, so that it is that Imam said not to stay at night all night. That can be maintained. But- This also I Okay. inform them. Okay, I understand. Okay. If any sister do something following me, inform me. I will also try to make her understand, inshallah. Okay. And I will take my responsibility, inshallah. Okay, this is difficult, sister. I will make a meeting with Imam, and maybe we have talking about this, and okay, it's good, inshallah. Okay, thank you, guys. Ya, itu tadi banyak, memang seperti itu sering kejadian. Orang-orang yang stay di masjid tanpa izin sebenarnya, tapi mengakunya dapat izin dari imam. Kalau yang tadi memang
orangnya masih bisa dihandle ya, karena bukan orang yang mental problem lah istilahnya. Nah sebelumnya itu ada orang yang mental problem, waduh, harus pakai polisi segala, polisi pun kewalahan ngusir dia. Ya itulah guys, sampai saya diumpat aja sih, sampai saya diumpat gila sama, katanya saya teroris lah, katanya saya, ya namanya orang mental problem. Nah, seperti itulah. Oke guys, saya akan mengajak teman-teman ke ruangan kamar saya yang bisa dibilang biasa rek, kamar rek enom. Kamar rek enom ya sini iki. Padahal wis gak enom ya. Ya wis kamar arek tuwek. Nah, saya spill kamar saya guys. Kayak gini. Nah, guys, di Korea jaket kulit seperti ini dibuang guys. Dibuang loh. Padahal kan masih bisa dikasih orang kayak gini ya kan. Mereknya Mario Bruni, tapi ada cacatnya, ini lubang di lengannya ya. Sama jaket, saya kemarin nemu jaket ini, jaket apa ya, bukan musim dingin, kurang tebal kalau musim dingin, jaket biasa. Ini dapur saya guys, masak sai ada kare ya kan, ada minyak, ono ya ono sego. Ada apa lagi? Ono sabun. Sebenarnya nggak terlalu luas ukuran kamarnya, cuma ya alhamdulillah kalau dibuat hidup 1 orang 2 orang masih oke lah. Ini seragam saya, dari mulai seragam musim dingin ada sampai ke musim panas yang pakai yang tipis-tipis. Sekarang musim panas jadi pakainya yang tipis-tipis, pakai baju koko, pakai top. Ini kasur saya, simple. Nah, ini dulu awal-awal saya belajar bahasa Korea, saya tempelin di tembok sampai kayak gini, sampai kena air hujan netes dari bocor atas. Tempel-tempel kayak gini guys, bahasa Korea. Ya alhamdulillah, dengan cara seperti ini bahasa Korea saya ya pancet aja, ngono-ngono tok. Oke guys, itu tadi saya spill ruang kamar saya. Nah ini tadi teman kerja
Dia umurnya kepala 7, tapi masih segar bugar. Kakean melaku, kakek sering puasa guys. Orang ini sering puasa. 아니 안 가. 말했어요. 근데 그 여자가 이맘님 이야기했어요. 이렇게. 이맘님 허가 받았어요. 이렇게. 어? 이왕이 왜 허가를 해줘? 응. 안 돼요. 이렇게. 그러니까 여기 계속 자면 다른 사람 따라 했잖아. 이야기했어요 아까. 근데 그 사람 이렇게 이거 없어? 이거 봤네. 응? 아니 뭐가 없어? 생각이 없어요? 생각 많아. 저기서 생각 많아. 공부 아, 많이 했 서울대학교. 옛날에 그 사람 방글라데시 여자. 그 사람이야. 서울대학교 공부 많이 했는데. 그럼 왜 지금 집이 나는 물어봤어요. 집이 있어요? 네, 집이 있어요 이렇게. 월세 못 냈어. 응? 월세. 월세. 집이 없어. Oke. Tadi guys saya konfirmasi lagi. Kalau saya nggak konfirmasi nanti dia tanya terus. Saya bilang kalau saya sudah nyuruh si ibu-ibu tadi dari Bangladesh tadi yang kayak ninja tadi buat biar nggak selalu stay 24 jam di masjid. Sekarang kita mau ke bantuin si operator sound system guys, kenalanku. Biasanya pakai bahasa Jawa kayaknya enak ya. Biasanya wong operator iki aku lek butuh apa-apa guys, iku digolekno barang mic murah ngono iku. Terus apa jenenge, lek ono efek-efek ngono iku aku takoni nang wong iki. Sik tak teleponi wong ya. Nah, sekarang kita ternyata si operator ada di lantai bawah guys. Masya Allah. Sambil lihat ini loh guys. Masjid dari depan. Ya kayak gitu namanya masjid ya. Mari kita menuju bank operator. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saya banyak pengunjung, turis. Ini di Korea sedang dibangun. Itu dia guys, bapak operator. 아저씨, 뭐 하고 있어요? 여기 있잖아. 무슨 더 줄까? 여기서 하나 줄게. Ini guys, di traktir ini guys. 하나씩 먹어. 네, 감사합니다. 뭐를 먹어? 잘 먹을게요. 얼마짜리 저거? 이것도 2,000원. Ini guys, 요구르트. 야채. 야채 요구르트. 돼지 아니야? 네, 알겠습니다.
Lu 먹어. Ini 저 장을 dia bilangnya nggak ada babi, ya udah pokoknya makan aja. Jangan-jangan babinya nggak ada babi. Ini saya disuruh bantu-bantu ini guys. Iku 어떻게 해야 돼요? 그걸 마셔. Guys, ternyata bukan warnanya hitam, rasanya kayak anggur. Iku sulani ya? sulani ya? 아니야, 술 아니야. 노알콜. Ini orangnya guys. 제 친구. 응? 제 친구 Indonesia. 술 친구. 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 아. 이것도 그 operator. Indonesia saran operator sound system manisnya. 얼른 마셔. 저거 옮겨주고 가. 아저씨 똑같아요. 응, 그래. 좋지. 잘했지. 옷다 털어야 돼. Mau tanya-tanya guys, silakan mau tanya-tanya soal 아저씨 믹서가 좋은 믹서 한국에 이거 브랜드 뭐예요? 믹서? 응. 코리아, 메드 인 코리아? 네, 메드 인 코리아 믹서 메드 있어요? 인 코리아는 별로 안 좋아. 근데 있어요? 인터 M. 인더이 M. 인터 M. 코리안 넘버원 모델 넘버원. 인터 M. 인더 M. 이거 먼저 만들었어요 옛날에? 옛날에 만들었어. 근데 왜 안 좋아요? 그 이거보다 위에 이거 뭐예요? 사운드 그래프트. 네, 선크래프트 사운드 그래프트 같은 나. 안 똑같대요? 사운드가 야마하나 사운드 그래프트 둘 중에 하나를 골라야 돼. 메드 인 코리아 사운드 남반 이름 뭐예요 아까? 인터 M. 인터 M. 인터 M. 네네 알았어요. 그 위에 있잖아요. 그 앰프. 인터 M. 오케이 인터 앰프. M. 인터 M. PA 파워 앰플리파이어. 예. 거기 회사 메드 인 코리아. Iya. Jadi ya beliau bilang apa namanya? Mixer Korea itu ada. Mixer Korea itu namanya Inter M. Bikinan Korea asli. Made in Korea. 메드 인 코리아. Bikinan Korea asli tapi tidak kurang bagus kata dia. Lebih bagus Soundcraft kayak gitu, lebih bagus Yamaha 보다 또 이거 야마하가 더 나아. Yamaha 7 야마하가 또 좋아요. 근데 야마하보다 Soundcraft 이거 어떤 거죠? 비슷해요. Itu saya cuma nanya-nanya aja guys. Mungkin kalau yang dalam hal ini yang canggih ya, yang paling paham betul ya Cak Lim. Cak Lim dari Ngeragi. Ngingrim. Cak Lim dari Ngingrim. Nah, kata dia Yamaha sama Soundcraft sama kualitasnya. Tapi kalau biasanya teman-teman Indonesia sound system, soundman Indonesia itu lebih detail ya. Kalau menurut saya, secara yang saya rasakan. Ini guys, saya diajak mau dikasih karena sudah bantu angkat lemari, mau dikasih. 몇 찬넬 필요한데? 몇 찬넬 필요해? 몇 찬넬? 응? 몇 찬넬이야 되는데? 매천 아니 그 이거 나는 빌려 그 efek 이거 리버브 빌려. 근데 얼마 정도요? 그 가격이? 렉시콘 아세이가 45만 원이고 47만 원. 47만 원. 아세이. 이거 새거? 새거. 중고는 한 20에서 25면 사.
Dia bilang efek mic itu ya leksikon, kalau yang apa namanya leksikon yang bekas itu sekitar 200.000 won. Ya Imam, ini Imam dari negeri ya. Working? Working Okay, thank you. Assalamualaikum. Nigeria Imam. 예, 고생했어. 감사합니다. 끝났어요, 다? 자기야. 네네, 잘 먹을게요. 네. Bye bye. Ya, saya diusir guys karena sudah selesai. Sudah nggak dibutuhkan lagi dikasih minuman kupose. Ini bacanya kupose. Nggak tahu apa artinya ya. Jangan-jangan terbuat dilihat dari gambarnya kayak apa ini, kayak rumahnya bekecot ya. Nah, ini guys saya spill. Jadi GMF ini membuat buku-buku religi tentang apa itu Islam, what is Islam. Dan ini 10 realita atau 10 fakta tentang Nabi Isa dalam Islam. Aku nggak mau nyebut Yesus ya guys, Nabi Isa aja. Nah, ini lagi semuanya berbahasa Korea guys, kabeh nggawe basa Korea lho. Tak wacakno ya, nggak iso ta aku. Sok-sokan ti maca bareng. Nah, terus ini fakta dan mitologi tentang Islam. Ini Premier Hanwoo. Jangan salah baca ya. Gue tuh baca Hawu, Hanwoo. Oke guys. Oke. Cukup sekian.